bahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa beboshiwe osizini nasezinsimbini ngokuba babephambane namazwi kaNkulunkulu babesidelele iseluleko soPhezukonke wathobisa inhliziyo yabo ngokuhlupheka bawa kungekho osizayo base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo wabakhulula ezinsizini zabo wabakhipha emnyameni nasethunzini lokufa waqabula izibopho zabo. Ngizongena kule nkonzo ngokufunda izahluko ezithize kumbhedesho wemini yecawa. Uma sithi asinazo izono siyazidukisa iqiniso alikho kuthina. Uma sivuma izono zethu uthembekile yena ulungile ukuba sithethele izono zethu. Asihlamule konke kungalungi. Bazalwane abathandekayo imibhalo engcwele yesilayo ezindaweni ngezindawo. Uma sivuma izono zethu eziningi nokonakala kwethu nokuba singazenzi sizifihle ebusweni kwaNkulunkulu somandla ubaba wethu sezulwini kodwa sizivume ngenhliziyo ethubekileyo ephansi nekhalayo nelalelayo ukuze sithole ukuthethelelwa kwazo ngabo ubele bakhe noma wakhe ongenasiphelo umthandazo wokuvuma izono. Babona amandla wonke noma ophezu konke siphosisile sadukela nendlela zakho njengezimvu ezidukileyo. Sonile ngokulandela amacebo nezifiso zenhliziyo zethu. Sonile kuya umthetho yakho engcwele siyekela kwenza izinto ebesifanele ukuzenza. Senza lezo zinto besingafanele ukuzenza. Akukho ukuphila kithi kodwa wena Nkosi sawe thina bona abanhliziyo zidabukile. Babekezele uNkulunkulu labo bavuma iziphoso zabo. Philisa abaphendukayo njengokuthembisa kwakho okushonela ebantwini. ngoKristu Jesu inkosi yethu. Uze uthi bawo noma ophezu konke usiphe ngenxa yakhe ukuba sithi emveni kwalokhu nje sihlale ngenhlalo ehlanzekileyo nelungileyo nepholileyo ukuze kudunyiswe igama lakho. Umthandazo wenkosi. Baba wethu sezulwini malingcolisa igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba senziwe ezulwini. Usiphe namuhla ukudla kwethu okwaneleyo. Usithethele amacala yethu njengoba sibathethelela banamacala kithi. Ungasingenise ekulingweni usisindise kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi. Inkolo yabapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu usonamandla wonke umdali wezulu nomhlaba nakuJesu Kristu indodana yakhe eyodwa inkosi yethu owamithwa ngomoya ongcwele wazalwa intombi uMaria wahlupheka phansi kombuso uPilato wabethela esiphambanweni wafa wembelwa wehlele eHadesi ngosuku lwesithathu ke wavuka kwabafileyo wenyuka wayezulwini lapha hlezi khona kwesokunene sikaNkulunkulu uyise usomandla woza vele khona kwahlulela abahleliyo nabafileyo. Ngiyakholwa umoya engcwele nakuba ingcwele kulo lonke ilizwe nabudlelwane babangcwele nokuthethelwa kwezono nokufa komzimba ekufeni nako ukuphila okungunaphakade masithandaze. uNkulunkulu somandla wena okhona ngezikhathi zonke obona ezindaweni zonke silapha Nkosi siyayenza lenkonzo ngalolu hlobo esiyenza ngalo. Siyenza ngoba savuma ukuthi solithwala ijoka sikulandele ngaphansi kwa zonke izimo. Silapha eNkosi siyayenza lenkonzo. Siyakhuleka Nkosi sikhulela uNkulunkulu ngaphakathi ukuthula ezweni osinikezele wona uNkulunkulu noma sisaphezu konke. Sikhulekela uNkulunkulu ngaphakathi inkululeko phakathi kwalesimo esikusona. Siyanxusa Nkosi ukuba uveze ikhambi lokulwa nalesi sifo secoronavirus. Siyabona baba uNkulunkulu ngaphakathi siyakwazi ukuthi uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ophendulayo, uNkulunkulu onezikhathi zokuphendula. Wake uphuza Nkosi ukuphendula ekufeni kukaLazarus. Waphendula sizizine izinsuku efile. Kodwa uAbednego noMeshaki noShadrach ngokuba isimo sasiphuthuma washesha ukuphendula. Sheshisa Nkosi usisiza. Siyakhuleka Nkosi, sikhulela labo asebehaqwile igciwane.
ukholo lwethu lubheke kuwena mvana eCalvary. Siyakhuleka Nkosi sikholela izihlobo zalabo asebedlule emhlabeni kulungaphathe, wasala izintandane, wasala abafelokazi, wasala abafelwa. Sula baba zinyembezi emehlweni nabo. Bopha amanxeba ezinhliziyweni zabo. Siyakhuleka Nkosi. Sikhulekela umongameli walelizwe, umnumzane uCyril Ramaphosa. Sikhulekela icabinet yakhe. Sikhulekela umbutho wezempilo, odokotela nabonesi. Sikhulekela umbutho wokuphepha amasosha. Sikhulekela umbutho wamaphoyisa. Sikhulekela izinduna namakhosi. Sikhulekela amakhansela abazobamba iqhaza elikhulu ekulweni nalesi sifo. Siyasondeza phambi kobuso bakho Nkosi, asithanda kuzi uba siyakwazi ukuthi uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu ophendulayo. Siyazicela lezo zonke lezi zinto umusa negama leNkosi yethu Jesu Kristu Nkosi yethu. uNkulunkulu Baba somandla othe ngalesikhathi wasipha umusa owasithi ngenhliziyo nye sikuthandaze ngabanye. Uthe futhi wasithembisa ukuthi lapho kuhlangana khona ababili nokuba bathathu igama lakho ubapha izinto abazicelayo. Feza manje Nkosi njengokufisa ngokuthandaza kwethu thina zinceku zakho njengoba kusifanele. Siphe kulelizwe ubasazi iqiniso lakho, usiphe izweni elizayo ukuphila okuphakade. Siyongena ezifundweni zethu zosuku. Isifundo sethu sokuqala siyosithola encwadini yamaHubo. AmaHubo 23. Isihloko sithi uJehova ungumalusi omuhle. Sifundela ngalo sihloko. uJehova ungumalusi wami angeke kweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihambe esigodini sedunzi lokufa angikwesaba okubi, ukuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula lami phambi kwezitha zami, ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami yachichima. Impela ubuhle nomsa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. Siyothatha isifundo sethu esilandelayo okuyisifundo sesibili esiyosithola ngokubhala kukaMvangeli uJohane isahluko sona seshumi. Sifunde evesini yokuqala kuye evesini yeshumi. Isahluko sithi umalusi omuhle. Ifundeka ngalolu hlobo. Iqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo, lo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindisango emvulela lowo, nezimvu ziyalazi izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama azipholele ngaphandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo. Izimvu ziyamlandela ngokuba zilazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyambalekela ngokuba zingalazi ilizwi lakhe. uJesu washo ngomfanekiso, kepha bona kabezwisanga ukuba kuyini lokhu akhuluma ngakho. Ngakho-ke uJesu wabuye wathi kubo, Ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. Isela kalizi kungokukweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime.
lo leli izwi lenkosi inkosi ibusise ukufundoza nayo manje naphakade. Amen. Ake ngithathe leli thuba ke ngibingelele umongameli waleli bandla lama Methodist lase Claremont, umfundisi ubaba uMnyandi kanye nomama uMrs Mnyandi. Ngibingelela amagosa asekhaya wonke. Ngibingelele yonke imibutho kanye nobuholi bayo. Sifundile ke encwadini yokuqala, incwadi yamaHubo. Sezwa lapho inkosi uDavide izibona yona njengemvu, izibona yona ukuthi kulesimo ekusona bengikwazi ukuzifikela kusona. Ibheke emva inkosi uDavide, ukhumbula ngesikhathi ekhethwa phakathi kwabafowabo kuthiwa wena uzaba inkosi. Ubheke emuva, abheke ngesikhathi umelusi wakhe emphephisa olakeni lenkosi uSaul. Abheke emuva, inkosi imphephisa olakeni lwendodana yakhe uAbsalom. Bese athi hayi yena uzohambeni. Athi noma uhambo lakho lazi ukuthi ngeke lube luhle, ngeke lube lula. Uzokahambe afike esigodini zethu lokufa. Athi noma sefikile lapho hayi ukwesaba ngokuba uJehova ongumolusi wakhe unaye. Athi uyohambeni lwakhe uyokoma kodwa ngeke akhathazeke ngoba indebe yakhe iyachichima. Athi uyambonga uJehova uNkulunkulu wakhe ngokuba kwamkhetha naphakathi kwamakhosi, wamphakamisa, wayigcoba ikhanda lakhe ngamafutha. Uthi hayi yena uyohlala endlini kaJehova kuze kuse kupheleni kwezinsuku. Umbona kanjalo ke inkosi uDavide umbona kanjalo uNkulunkulu wakhe. Kanti encwadini yesibili esifundile sibona nakhona uJesu ekhuluma ngemvu, ekhuluma ngomelusi. Kodwa masifunda lapha endimeni yesithupha ithi uJesu washo lo mfanekiso kubo kepha abezwisana ukuba kuyini lokhu akhuluma ngakho. uJesu ukhuluma mekhuluma ngempilo yomuntu, ukhuluma ayifanise nemvu bese yena esifanisa nomelusi. Ukanjalo eBhayibhelini elidala noma kwiTestamente elidala uNkulunkulu wadala zonke izinto kodwa azange azibize ngomelusi. Kuthe esedala umuntu waseqala ukuzibiza ngomelusi. Ingakho inkosi uDavide ayembona uNkulunkulu njengomelusi. Kanti noJesu Kristu ekuqaleni kwakhe azange azibize ngomelusi. Waqala waliphemba ibandla. Uthe seliphembile ibandla wase ezibone ngomelusi. Wabona ibandla lakhe lezimvu ezidinga ukweluswa. Impilo ke yemvu neyomuntu isondelene kakhulu. Siyazi ukuthi empilweni yomuntu, umuntu esikhathini esingangonyaka uphila phakathi kwezigaba ezine esizibiza ngama seasons noma izikhathi zonyaka. Okuyinto intwasahlobo, okuyihlobo, ukuyindla kube ubusika. Kanti nemvu iphila phasi kwesimo esinjalo. Kodwa ke imvu yona ayiphili lezimo azifikeli enyakeni, zifikela ebudeni bempilo yayo. Imvu ke inama seasons nayo ephila phasi kwawo. Lama seasons angizokuthanda ukukhuluma kakhulu ngawo ngoba yinye isizini engifuna ukukhuluma ngayo. Kodwa ngithanda ukuthi ngiyendlalele ngalawo amanye ama seasons ukuze indaba yami izwakale. Imvu inesizini yokuqala. Isizini yokuqala ibizwa ngokuthi the rut season. Lokho okusho ukuthi iroutine noma indlela yokwenza izinto ngendlela ethize. Isimo lesi esifika emveni isencane, isifo esihlasela amazinyane ezimvu ngoba amazinyane ezimvu aphoqekile ukuba alandele abazali babo. Abazali bawo bahamba ngandlelanye beya edlelweni. Bathi babeqedile bebuya bezisibayeni bahambe ngaleyo ndlela futhi. Noma beya emthonjeni wamanzi bahamba ngendlela eyodwa baphinde babuye ngawo. Kodwa lokhu kuba inkinga kumazinyane ngoba amazinyane mayehamba seyemasha ahambe eqalaza ebheke emaceleni awabona amanye amadlela ahlaza engayiwa kubona. Ayibone neminye imithombo ephuma amanzi amahle engayiwa kubona. Afisa ukuyiwa khona kodwa isimo siwabambe ngoba amazinyane afana alandela abazali. Lento ke izihlobo zami
iyenzeka nasempilweni yabantu. Ukuze ngingahlali kakhulu ake ngithathe nje ngisheshe ngidlule kule season. Ake ngithathe isimo esike sangena kusona sileli bandla laseClermont eminyakeni edlule sifikile kule season. Kube khona isimo lapho kwathiwa khona abantwana bethu beSunday school kufanele ukuthi nabo bemukele isidlo njengathi abazali. Makufika lo mlayezo safakana imlomo sabuzana imibuzo eminingi esingazwanga ukuyiphendula kodwa sagcina sikwamukele lokho. Emveni kwalokho sekwafika umbiko omunye futhi ukuthi ngenyanga kaSeptember okuyinyanga yentsha umshwayelo osuku anikeze intsha inkonzo ukusuka ku-A kuya ku-Z kungabi khona lapho abasiza khona. Nakhona lokho kwathi kusimangaza. Kodwa-ke ngiyadlula-ke lapho kuleso simo. Ngingena kwisizini yesibili. Isizini yesibili iyimvidlo yona empilweni yayo. Isizini ebizwa ngokuthi season of the head butting. Lokhu ukungqubuzana kwezingqama uyobone izingqama ezihlehla ithathele emvu yona ndamandla zingqubuzana ngamakhanda uzobe ubuhlungu wena obukayo. Kanti kuyaliwa kuyabangwa. Kuyabangwa kubangwa ubungqwele. Kubangwa ukuthi ubani ozohola lo mhlambi. Ubani ozowandisa uzalo lakhe kulo mhlambi. Lesimo wesiyenzeka nakithi ikakhulukazi uma kuvele izikhala emsebenzini ethize. Akunandaba noma isikhala sivele mhlambe kuhulumeni, mhlambe kufanele kushintshe umongameli, mhlambe kufanele kushintshe ikhansela, noma isikhala sivele emphakathini kufanele kushintshe inkosi, noma sivele ebandleni kufanele kushintshe bani. Kuba khona ukungqubuzana kwembono, kube khona ukuvota. Abanye bathi nawo ofanele lesikhundla, abanye bathi nawo ofanele lesikhundla. Egcineni kube khona yedwa ophumelelayo. Uvame ukuthi kube kubi kakhulukazi kwabe politiki lapha kumakhansela kuze ukuthi udlule omunye kuze alahlekelwe impilo yakhe kubangwa ngalesikhathi se-head butting. Ngiyadlula lapho. Ngithatha esithathu isizini empilweni yemvu. Yona is a cast down season. Isikhathi la imvu iba nenkinga yokuhlaselwa ama-parasites, ibe nokhwekhwe, kube khona izilokazana ezinye ezakhela esikhumbeni sayo, igcine ibe nesilonda. Uzoyibona nasemzimbeni yehla ubone ukuthi hayi isimo esibi. Kanti lesimo ke siyafika ngasengena kumuntu. Umuntu uma enganelwe leso simo kuthiwa udepressed. Bathi hayi lo muntu ulahlekelwe yithemba. Lo muntu akayiboni indlela yaphambili. Ubulawa i-depression. Isimo lesi safikela inkosi uDavid. Uma ungabheka lapha kweHubeni iHubo 42 verse 11. Mase umfikele inkosi uDavid lesifo uyazibuza umbuzo uthi ngani umphefumulo wami udangele. Ngiyadlula ke lapho. Kwisizini yesine. Isizini yesine is a season of storms. Isizini yezivunguvungu. Le season ifikela imvu edukile. Zithi zivuzidla edlelweni. Utshani bubude ishonse phasi ikhanda edla. Iyothi phamsi ikhanda ithola ukuthi umhlambi wayo sewuyishile. Ithi yabheka ithola ukuthi nomelusi wayo useyishile. Luqala usizi kuyona. Iqala ukuzulazula ifune lishona ilanga. Ikhathazeke ngoba iyazi ukuthi mekushona ilanga ebumnyameni izilwane ezingozi ziyaqala ukuzingela. Isuke lapho ifuna ukuphephela emgedeni. Ithi methi yophephela emgedeni ibe zojakalasi. Izizwe nezimpisi zihawula khona ibuye ithi yophephela ezintabeni. Methi yophephela ezintabeni ithola ukuthi kunamagubesi ayabhonga. Ibuye icabanga ukuwela umfula. Ithi yodla ngaphesheya ifike endaweni ephephile. Iyothi mayilapho ibone izingwenya ijike ibuye. Umqondo wayo ikhathazeke kakhulu. Yiso lesikhathi esifika nasempilweni yomuntu. Isikhathi ezihlobo zami lesi esikusona. Isikhathi sama-storms. Angazi ukuthi lama-storms siwabiza sithini. Kodwa ngeke sithi kodwa ayefana netsunami.
ayefana nesilon, ayefana nesimo seflu eyayafika kuthiwa influenza iSpanish, kodwa sona siyi-coronavirus. Istorm esiyinkinga, istorm esiyinqaba, istorm esisenza sizibone silahlekile, singazi ukuthi sithafana sithatheni senzeni. Imiphefumulo yethu iyakhathazeka ngoba phakathi kwethu sekukhona labo abashoyo izihlobo zabo, phakathi kwethu sekukhona labo abahaqwe igciwane. Thina abanye sisahlezi silinde ukuthi sihlolwe, silinde imiphumela ukuthi imiphumela iyophuma ithini. Siyakhathazeka uma sizwa kuthiwa kwamanye amazwe sekuyenzeka ukuthi kufa abantu baze babe ngaphezulu kwezinkulungwane ezimbili ngosuku. Iyinkinga lento isiphethe kabi. Siyabona ukuthi lukhulu liyeza lenyelela, lisho njalo imbongi yenkosi ilembe ithi likhulu liyeza lenyelela fihla labantwana abadala bayozibalekela. Iyinkinga le ngxaki esibhekene nayo ngoba lesi sifo sobhande mtshelekwane asazi ukuthi kothi mhla sidlula lapho obani abasala bexoxa indaba. Bakhona khona abayosala bexoxa indaba kodwa abanye siyodlula nabo. Siyakhuleka uNkulunkulu. Siyazibuza ukuthi kungani lesi simo sifike ngesikhathi sethu. Sifike ngesikhathi sethu empilweni. Abanye baze bazibuza ukuthi kanti uphi uThixo wethu uma isimo sikanje. Kodwa inkinga enkulu bazalwane bethu efanele sibhekisane yona ukuthi ubuhlobo bonakele phakathi kwethu noNkulunkulu wethu. Ngoba ubuhlobo bunjalo yebo buyonakala. Bonke bonakala ubuhlobo ezinsukwini nasesizukulwaneni sikaNoah. Ubuhlobo phakathi kwaNkulunkulu nabantu boniwa isono. uNkulunkulu njengomelusi wathatha iswebu wabashaya ngezikhukhula, amanzi agcwala asithebeza bonke ubuso bomhlaba, abantu bafa babhubha. Kwasala uNoah imvu enhle, imvu engaphambukanga ezindleleni zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyabashaya abantu abaphambuka endleleni, wabashaya abantu ngesikhathi sezinsuku zikaLothi, washaya umuzi waseSodom naseGomore. Wabashaya inkalivasi yesibabuli, bafa abantu. Nakithi isimo sibi, ubuhlobo phakathi kwethu noNkulunkulu wethu bonakele, bekufanele basukume sibulungise. Inkinga yethu enkulu siphambukile ezindleleni nasemfundisweni yawokhokho bethu. Abokhokho bethu, obaba nobabamkhulu bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo, bekhulekela ingcindezi yabantu abamnyama ababethola abantu abamhlophe. Bakhuleka uNkulunkulu wangabaphendula. Bakhuleka sahamba isikhathi yahamba iminyaka uNkulunkulu engabaphenduli. Bakhuleka kodwa abazange baphelelwa amandla ngoba bekhuleka phakathi komgomo othi uNkulunkulu wethu uyashesha ukuzwa, uyaphuza ukuphendula. Bakhuleka benza isithembiso uNkulunkulu wabo, bathi kubona uNkulunkulu wethu sokuphakamisa. Bathi bonke uNkulunkulu ayi uNkulunkulu ofana nawe. Bathi nguwe kuphela uNkulunkulu odala izulu, wadala umhlaba. Nguwe kuphela uNkulunkulu okhona. Wena unasiqalo, wena unasiphetho, wena ukhona endaweni zonke ngazo zonke isikhathi. Akukho uNkulunkulu ongalanganiswa nawe. Wena umphetho konke. Yenzeka leyo ndaba ngoba uma abantu bekhuleka uNkulunkulu wabo bayazibeka izithembiso. Lamabhunu akasibeka isithembiso kuNkulunkulu athi Nkosi, mangakunikela isizwe samazulu esandleni sethu sisehlule siyokwakhela ithempeli. Yebo balakha ithempeli. uNkulunkulu esebanikeza amandla baziphatha zonke izizwe zaseSouth Africa. Kodwa ngoba azange bagcina isithembiso sokuthi babethe uNkulunkulu bawakhe ithempeli, bakhulisa ukholo, izizwe ziphila ngokulingana. Bona bathi mase bethola umbuso bahlala phezulu kwabantu abansundu, basuke bakhukhumala, bakhonza uNkulunkulu, bahlala phezulu kwabantu abansundu. uNkulunkulu uyakwenziwa lokho kubona, uhlwitha umbuso wokubona onenza abantu abamnyama. Yebo umbuso ukhona kuthina abantu abamnyama, sakuthatha umbuso. Inkinga yethu sithe sizothathela umbuso nathi sakhohlwa imfundiso yawo baba nobaba omkhulu,
sakhohlwa izithembiso obaba nabamkhulu abazenza uNkulunkulu ukuthi bawaphakamisa yena yedwa. Kube yena uNkulunkulu ohlezi phezu konke, abekho uNkulunkulu abanye abayolinganiswa naye. Thina mase siphethe umbuso sasuke sathi thina sisembusweni wentando yeningi. Sabheka abantu esinabo la embusweni, sathi nabo labo bantu banabo uNkulunkulu, sathi nabo uNkulunkulu babo bayilingana noNkulunkulu wethu. Kwavunyelwana ukuthi akekho uNkulunkulu ozophakanyiswa ngaphezulu kwabanye uNkulunkulu, kufundiswe ngayo isizwe nezingane zaseSouth Africa. Khona kunjalo sazi kade kufundiswa uNkulunkulu wethu, savuma sathi hayi uNkulunkulu bonke balingana. Sathi bonke uNkulunkulu bayalingana, akuna uNkulunkulu okuzofundiswa ngaye zonaka lezinto. uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu mahawu wahlehla phakathi kwemfundiso yabantwana bethu. Kwasala zonaka izinto makusele lapho abazali baphelelwa isikhundla sabo sokuba abazali bengane zethu esikoleni. Zonaka izinto abantu bethu bajika bazibona belingana nabothisha babo. Zonaka izinto kwavela isikhala mehlehlele uNkulunkulu wethu. Abashumayeli bazoyazi le ndaba. Uma kuvela isikhala kufanele umuntu ozosuma isikhala leso asivale. Umgomo wethu kulonyaka odlule sasithi kufanele sivale igap, sasithi kufanele sime esikhaleni. Savela isikhala uNkulunkulu mehlehlele ezikoleni zethu. uSathane wasibona isikhala, wasukuma uSathane wasithatha isikhala. Uma uSathane esithathile isikhala, waletha isyllabus yakhe yeSatanism. Hey thina iSatanism asiyazi. Siqala ukuyibona ensukwini zokufunda kwabantu bethu. Asiyazi sangesiyibone. uSathane mebona iyasebenzela. Wayandisa isyllabus yakhe, waletha ama-drugs noma isidakamizwa. Konakala kwaphela esikoleni. Nasemakhaya thina konakala. Izingane zethu zaphunyuka esandleni ngenxa yezidakamizwa. Sezokuthiwa izingane zethu sezishaya ogogo bazo, zibathathele imali, zifuna ukuthenga ama-drugs. Konakala zaphuma ingane ezandleni zakho. Kwanganakala emakhaya kuphela. Suka ingane zathengisa izimpahla zasemakhaya kwezothenga ama-drugs. Konakala maziqeda lapho ziphuma emakhaya zihambe ziyohlala emgwaqweni. Njengoba namhlanje sinenkinga yengane ezihlezi emgwaqweni. Kepha siyakhuleka, siyanxusa, siyancenga ukuba lesimo sibuye ngoba kungenxa yethu. Sona ngisemsebenzini ebesisebenza lapho beqalwa khona ngokuthandaza ekuseni uma besingena nakhona ayisenziwa lo mthandazo ngoba sithi uNkulunkulu bayalingana nalabantu abanye banoNkulunkulu babo. Okuyinkinga kwengxaki kanti sasiphamisa uNkulunkulu wethu sithi akekho omunye uNkulunkulu olingana naye. uNkulunkulu nase esimeni somsebenzi wahlehla, mehlehlele uNkulunkulu zavela inkinga kwehlaka kwaqhamuka ama-retrenchment, abantu baphelelwe imisebenzi. Kwaphela imisebenzi, abantwana bethu bagraduate ema-university, babuya nabo beza namajazi emakhaya, kwadingakala amajazi nesitifiketi bakufake kuma-wardrobe ngoba imisebenzi ayikho. Inkinga yonakelephi? Inkinga yonakele kuthina. Sayilahla imfundiso yawo baba nawo baba omkhulu. Sidukile, sifana nezimvu ezilahlekile. Kodwa-ke besifanele ukulungisa isimo, siyilungisele ndaba. Sithathe lesimo sikusona se-lockdown, isimo lesi sokuvalelwa ezindlini. Besifanele sisithathe sisamukele. Kube isikhathi sokulungisa. Ngoba mhlawumbe uNkulunkulu iyona ndlela le asinikeza yona ukuba silungise isimo emakhaya ethu. Bekuyisimo lesi sokuthi silungise isimo sobudlelwane bomndeni. Siphakamise, silungise lokuthiwa i-family bonding. Silungise phakathi kwethu nabantu bethu. Silungise ubudlelwane phakathi kwethu nabantu bethu. Sikhumbule singabazali ukuthi ilona lo mzali uneqhaza afanele libambe ekukhulisweni kwabantwana. Sibakhulisa abantwana. Kube isimo lesi sokulungisa ubuhlobo obonakele phakathi kwethu noNkulunkulu wethu. Siphendule imizi yethu siyeze imkhumbi yokukhuleka
siyenza imikhumbi yokubuyisa ithemba, siyenza imikhumbi yothando nokubuyisana kwemindeni. uNkulunkulu uyayithanda le ndaba yasekhaya yokuthi izinto ezinkonzo zenziwa ekhaya. uNkulunkulu uyathanda ukuthi kubona imindeni imile imdumisa. uNkulunkulu wathi namhla ekhulula uIsrayeli emkhulule endaweni yaseGibhithe, wasuka uNkulunkulu wangathi Mose ihlanganisa isizwe, wathi Mose lona lo mndeni awuyenze lenkonzo ekhaya, udle iPhasika ekhaya, wenze umhlabelo wePhasika ekhaya umndeni nalowo mndeni, bese uthi eminyango yakhona ucotshisa igazi lemvana. Phela thina nathi singakhohlwa ukuthi thina sisizukulwane sesivumelwano esisha segazi lendodana kaJesu Kristu. Siyacela ke ukuthi ngathi masihleze emakhaya singayibona le ndaba. uNkulunkulu wethu nakube simhlekisile samsusa endaweni yakhe, ayeke kude nathi, ukhona, uyaphila, uyasibona. uThixo wethu uyisimanga. uThixo uke wathi amadoda esolwandle umkhumbi usenkingeni yokucwila, amadoda akhala abhekana wodwa ukuthi kothathwani kwenziwe nani, akhumbula uJesu khona phakathi kwawo, bamfundisa bangamthola, bakhumbula khona igumbi eliphansi, betha bamthola khona, wakhuphuka wasikhuza isivunguvungu. Kwathi amadoda lawo abekade enabafundi bakaJesu abuza ukuthi kanti ubani lo muntu lo okwazi ukuthi akhuze ulwandle nalo lomlaleli. Kunjalo nathi besifanele simfune ngoba akekho kude kuba angasizwa. Besifanele simfundisise, simthole, uzovela asixazulele izinkinga zethu esibhekene nazo. uNkulunkulu wethu mkhulu, uNkulunkulu unothando, uNkulunkulu unomhaba. Kwenzeka ngelinye ilanga amadoda futhi esolwandle avukela isivunguvungu esifana nesivunguvungu esisivukela. Amadoda azimokubaleka athi endaweni ephephile ayawusebeni lomfula, kepha isivunguvungu sajika sawavimba ngaphambili, sawaphushela emuva, sawubuyisela la kunenkinga khona. Axake amadoda agwedla amadoda efuna ukuya endaweni ephephile, kodwa isimo sangavuma ngoba kwasesebusuku sekumnyama. Uthe sekuyosa lapho sekumnyama kakhulu, bathi abaziyo the darkest hours at dawn. Kwase kuza athi umbhali kwase kuyoshaya u3 sekumnyama kakhulu. Basibona isithunzi siza ngakubo, mabethi basibheka isithunzi bethuka kakhulu ukuthi ngabe umuntu lo ngathi sipoki lesi siza ngakubo, kanti hayi umelusi wabo usebabonile ukuthi izimvu zakhe zisenkingeni, zisengcupheni, zisengxakini, ngoba iliso lakhe liyabona insizini zethu. Wazibona izimvu zakhe, wawangena emkhumbini, walikhuza ulwandle labodla. Nathi befanele simbize, bekuyisona isikhathi sokuba simbize, simncenge ube abheke izinkinga esibhekene nazo uma silisimo esikusona. Yinye into esifanele silungise ebandla lakithi, bekufanele silungise ubuhlobo bethu phakathi kwethu noNkulunkulu. Sizibona iqala ngokulahleka nokuduka emfundisweni yawubaba nawomkhulu. Besifanele ukuthi sibuye uNkulunkulu wethu, besifanele silalele konke sikutshelwayo. uNkulunkulu ikhambi uzoliveza, uqalile ukuliveza. Ikhambi yilo leli esilitshelwa yilaba bezempilo ukuthi besifanele ukuba sisebenzise izibulala magciwane, besifanele ukuba siwashe izandla zethu. Yebo bathanda siziwashe izandla, kuthiwa siziwashe singabali ukuthi siziwashe kangaka ngosuku. Uphume ebathroom lakho uziwashile, uthi uyadlula ubona ibathroom yabantwana, ukhumbule ukuthi khona umpompi khona ungene uzigeze. Uphume udlule ekitchen ubone umpompi ekitchen uzigeze. Uphumele ngaphandle ubona isikhala, ubona umpompi uhamba uzigeze futhi. Uthi uphumela ngaphandle ubona umpompi osenkatini uhamba uzigeze. Bekufanele izandla uzigeze. Kuthiwa sihlale ekhaya, masihlalele emakhaya izihlobo zami ezithandekayo. Kuthiwa sigqoke ama-mask noma izifonyo, masigqoke nezifonyo. Make siqoqeke le lockdown le mayisiqoqe isihlale semakhaya. Uyazi izihlobo zethu ezithandekayo sihlezi emakhaya. Le mizi esihlezi kuyona sisebenzele kanzima. Samcela uNkulunkulu, sathi uNkulunkulu sipha amandla. Omunye wathi ngifuna ukuwakha lo muzi, omunye wathi
ngifuna ukuthenga lo muzi sesitholile le mizi ake sihlale phansi emakhaya si appreciate sincome ubuhle bemizi yethu uthi naloko ukufuna ukulungiswa sikubone ukuthi lokho ufuna ukulungiswa ake sihlale ekhaya ekhaya sihlezi nabantu bethu abantu bethu esabacela kuNkulunkulu ake sihlale nabo ekhaya sibathande sibone ukuthi lo mntwana yini inkinga yakhe efuna ukulungiswa ake sihlale sidlale nabo njengomndeni sikhule sibe umndeni obambene nomndeni okholwayo okhuleka ndawonye nabantwana babo angithi lapha ekhaya abanye benu bahlezi nabalingani babo kumshado ake uappreciate ukuhlala naye umlingani wakho kumshado ekhaya ke umthandisise ke umbheke makuhlangana amehlo nje umtshela ukuthi uyakuthanda uphinde kuhlangana amehlo lize lishone la makuhlangana amehlo umtshela ukuthi uyamthanda naye uzokuthanda lokusikhathi sokuthi lesi masihlezi lo lockdown utho umunye nomunye kube khona utho aphuma nalo azasho nasesikhathini esizayo wathi mina ngangangena ku lockdown ngavalelwa endlini ngathi mhla ngaphuma naloko azibala izinto athi umndeni wami wabumbeka kabusha athi ibond yomndeni yabonakala abasobala abantu abama babe amaphutha abo alungiseka athi ukuhlobo babonakele phakathi kwami noNkulunkulu babalunga bayophuma abanye abantu bebonga kanjalo bethu besithathe emakhaya mesithathe emakhaya sifake imask singakhulumi kakhulu sazi ukuthi phela into esifanele sizenze yini nani sikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu imask ithi isivala umlomo singakhulumi kakhulu labo bathanda ukucevuza izindaba baba nenkinga bebefaka imask ngoba imask iyakuvalela iyosukusuffocate emakhuluma kakhulu thula ukhuleke uNkulunkulu wakho ucele ukhona abanye abanenkinga yokuhlala ekhaya uthi umuntu mehlala ekhaya lumlume unyawo ngoba ujwayele ukuhamba athi uyahlala phansi lumlume azalibhandishe ngoba unyawo lwakhe lujwayele ukuhamba aluvumi athi unyawo lubuhlungu kanti unyawo lujwayele ukuhamba ukhona omunye oba nenkinga yokuthula isikhathi sokuthi uzazicevuza kanjani izindaba athathe iselfoni yakhe azicevuze ngeselfoni yakhe kuyothi abanye bebephuma bebonga ukuthi thina ku lockdown siphume nokuthi yena bekhala akhalela imali yakhe imali yami engaka yaphela kulesa sikhathi ngicevuza indaba ngeselfoni imali yami yaphelela ku-airtime imali yami yaphelela ku-data bisingafani sicevuza indaba yethu yinye isihlobo zenkosi yami indaba yethu ubuyisa ubuhlobo bethu noNkulunkulu wethu indaba yethu yinye ubuyisa isivumelwano oyisenze ngoba omkhulu noNkulunkulu wethu simthande simazi simkhonze uNkulunkulu wethu leli izwi asiphoye inkosi namhlanje inkosi ibuza ukushumana kwezibalo manje ngaphakathi masikhuleke uNkulunkulu baba siphosisile inkosi yethu salahlekana ngendlela zakho siyafana nezinto ezilahlekile siphambukile endleleni nasemfundisweni yakho omkhulu siyakhala uNkulunkulu ngaphakathi baba sithi ngawubeke izwi lakithi uNkulunkulu ngaphakathi ungehlisa ulaka lakho bese kufa abantu bakho siyacela konke lokho egameni laJesu Kristu inkosi nombusi nombuso ngokuphakade amen wangamusa inkosi uJesu Kristu uthanda uNkulunkulu baba udlela moya ingcwele ngahlala singabanye manje naphakade amen.